Well students, if you remember in the last session, we have completed the chapter electric potential and capacitance, and we discussed various aspects related to that chapter. And as I told you in the last class, we will be discussing about CET type of questions on first and second chapter. First and second chapter collectively I named electrostatics. First chapter is electric charges and fields. Second chapter is electric potential and capacitance. And electric charges and fields we completed in our regular discussion earlier. So, however, CET questions were not discussed. So, we will discuss with that chapter now. And as you know, while discussing CET questions, generally we have provided you a material and we will refer questions in that material. And even you know very well that as far as physics subject is concerned, so I used to refer some important questions from the material and I used to discuss in the class, and we follow the same method. So you have to keep open the material, CET material with you. So now I take some important questions, friends. Accordingly, I select question number 10 from the chapter electric charges and fields. Here the question is question number 10. Question is, a cup contains 250 gram of water. Find the number of positive charges present in that cup. You have to find number of positive charges in the 250 gram of water. So 250 gram of water given, students, in a cup, and you are asked to find how many positive charges present in that cup. It is very simple. So what we have to do is, we have to first find out number of molecules present in the 250 gram. And each molecule of water has 3 atoms, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So in each oxygen atom, there are 8 protons. Positive charges are due to protons only, students, because positive charge is due to protons in the nucleus. Atomic number of oxygen 8. H2O, 1 oxygen atom, 2 hydrogen atom. 2 hydrogen atom ಒಳಗೆ 2 protons. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 hydrogen atom 1 proton. 2 hydrogen atom 2 proton. Oxygen atom atomic number 8 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು 10 protons ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 10 positive charges. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು 1.6 × 10⁻19 ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 18 ಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 18 ಗ್ರಾಮ್? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. It contains Avogadro number of atoms. Now 250 gram of water contains how many atoms? This is question 1. And you know the value of Avogadro number. What is Avogadro number? It is a number of atoms or molecules corresponding to atomic mass or molecular mass of the given substance. Okay, it is fixed value. So this is what? So to find n, number of molecules for this mass, n is equal to 250 gram into Avogadro number divided by 18 gram. This is 250 into Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 23, students. I take approximation 6. And you remember very well, and even I told you number of times, while solving object type of questions, simplification should be made easier, shorter. So hence we have to approximate the numbers, round off the numbers. So for easy simplification, yes, divided by, this is 18, students. This number 6 3 times, here also 380 point something, because 3 8 is 24. So approximately I take it as 80 into 23 molecules. And 1 H2O contains 10 protons, remember. For these many molecules, how many protons? Therefore Q is equal to, we can write N into 10 into, remember students, number of molecules are this much
and each molecule has 10 protons and each proton has a charge E. What is E called? Elementary value of charge. Therefore, this is 80 into 10 to the power 23 into 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19. This is the one. This is the answer you are going to get, friends. According to the answers, this is nearly, students, this is nearly 1.34 into 10 to the power 7 Coulomb you will get, nearly. According to the options given, one of the answer, nearly it comes. And remember, students, I have rounded off here the one number. In fact, it is 80 point something, but I have rounded off. So, accordingly, nearest answer is this. Well, friends, next I refer question number 12. What is question number 12? You refer question number 12, it is given that 10 to the power 9 electrons are transferred from one body to another body for every 1 second. If it is this way, if it is the case, how much time it takes to get 1 Coulomb of charge for the body? And I remind you that charging a body, the basic method of charging a body is rubbing two bodies against each other, so that electrons are transferred from one body to another body. So the body which loses electrons will become positively charged, the one which gains electrons will become negatively charged. So accordingly, 10 power 9 electrons are transferred after every 1 second. ಹಾಗಾದರೆ 1 Coulomb of charge transfer ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? So the question is written in brief as 10 to the power 9 electrons are transferred for every 1 second. Now 1 Coulomb of charge is transferred in what time is the question. Simple. In the first case, number of electrons transferred given. In the second case, charge, 1 Coulomb of charge. You have to either convert amount of charge for these many electrons, or you convert number of electrons for this much charge. Either can be done. Each electron has charge 1.6 in 10 power minus 19, so it will be 1.6 into 10 to the power minus 10. Or you convert this 1 Coulomb of charge contains how many electrons? It is known. It is 6.25, around 6.25 in 10 power 18 electrons. So this is, if you refer 6.25 into 10 to the power 18 electrons, it's this number. This is a very big number. In fact, we know 1 Coulomb is a very large value. 1 Coulomb of charge is due to transfer of these many electrons, positive charge, or due to gain of these many electrons by the body. This is a very large number. So electrons given, hence electrons. So time for this time 1 second. How much time for this? Definitely it will be a very long period, friends. So time based on the T is equal to 6.25 into 10 to the power 18 divided by 10 to the power 9. This comes out to be 6.25 into 10 to the power 18 minus 9 is also 9 second. 6.25 into 10 to the power 9 seconds, friends. If answer is given in second, it's well and good. If suppose given in years, as for the question here it is given in years, you have to convert into years. You know, 1 second is 1 by 3600 hour. Like that you can convert. 1 hour is 3600 seconds. So 1 day, like that. 1 year, it is like 1 year, because answer is given in year. 1 year is 365 days, each day 24 hours, each hour 3600 seconds. Therefore 1 second will be, students, 1 second will be 1 divided by 365 into 24 into 3600. Therefore if you substitute this here, it will be 6.25 into 10 to the power 9 divided by this number
365 into 24 into 3600. Students, this is a very big number. So this on simplification nearly comes out to be 198. This is so many here. So it will take nearly 198 years, students, in order to get 1 coulomb of charge for a body by the method of friction. Remember, this question is very important. This also analyzes you the larger magnitude of 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge is very large, and in order to acquire 1 coulomb of charge at this rate is important. Not necessarily 198 years every time. Rate is important. And in fact, this is I think this is faster. 10 power 9 electrons for every 1 second. Suppose 1 electron for every 1 second, then the number is still larger. Many years it will take. Thousands of years maybe. For this rate, this much time. So analyze the question, students. So 2 objective type of questions we have answered. This is one of the answer given. You can verify approximately. Simplification, last simplification part, I directly written answer. You can make a cross check. Approximately we have got this result. Well, students, 2 questions are taken based on the charges and number of protons or positive charges, electrons present. Next we refer questions on Coulomb's law, friends. So accordingly, I find one question number 21 here in your material. Question number 21. What is question number 21? What is the force between 2 small charge pairs having charges of 1 in 10 power minus 7 and 2 in 10 power minus 7 placed 20 centimeter apart? The question is like this. This is the question. 2 charges given, 1 in 10 power minus 7, 2 in 10 power minus 7, 20 centimeter apart. What is the force between them? This is very simple. Using Coulomb's law, F is equal to, the formula 9 into 10 to the power 9. So Q1, Q2 divided by D square, students. This is 9 into 10 to the power 9. This is 10 power minus 7 in 2 in 10 power minus 7. Distance 20 centimeter, 0.2 meter whole square. This if you simplify, 9 into 10 to the power minus 14 it is, minus 14 plus 9, minus 5 into 2 is equal to 0.2 whole square, 0.04, 4 in 10 power minus 2. 2 1 times, 2 2 times. This will be 4.5 into 10 to the power minus 3 Newton. This is the answer, students. One of the answer given. This is of course simple and direct question. Number 3. I also refer, students, question number, one more question. Number 23. 21 I will answered. Next 23. What is 23? You read out the question. 2 insulated metallic spheres P and Q have their center separated by a distance of 60 centimeter. The radii of P and Q are negligible compared to the distance of separation. The mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 3.2 into 10 to the power minus 7 Coulomb. This is also direct. I think no need to answer this. I think 23rd also of direct question. F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q square by D square, students. Q and D given. So I go with next question number 24. 2 point charges plus 3 microcoulomb and plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. If each is given an additional charge of minus 6 microcoulomb, what is the new force? Remember, students, initially plus 3 microcoulomb plus 4 microcoulomb separated by some distance. Force here is 10 Newton given. Now if given additional of minus 6 microcoulomb for each, what is the new force? When you add minus 6 to this, it becomes minus 3.
When you add minus 6 to this, it becomes minus 2. Distance remains same, students. Now what is the new force here you are asking for? This is the one. Initially plus 3 microcoulomb plus 4 microcoulomb. Force is a 10 Newton given. Now minus 6 microcoulomb is added to each. Minus 6 if it is added to this, minus 6 plus 3, minus 3. Minus 6 plus 4. It is said in the question minus 6 microcoulomb is added to each. Then this becomes minus 3, this becomes minus 2. Here formula is, if I refer, this is Q1, Q2, and later now this is Q1 dash, Q2 dash. Here F is proportional to Q1, Q2. Here F dash is proportional to Q1 dash, Q2 dash, because distance is same. So straight away you can refer F dash by F is equal to Q1 dash into Q2 dash, divided by Q1, Q2. F dash divided by 10 is equal to minus, you take magnitude here, 3 into 2, 3 into 2 microcoulomb calories. Here 3 into 4. This becomes 1 by 2. So F dash becomes 5 Newton. F by 2, F is a 10, 5 by 2. 10 by 2, 5 Newton. Answer is 5 Newton. So remember, we have worked out some 4 questions and we will continue. Now I refer force between multiple charges. The questions on force due to multiple charges. Question number 29 I go with. 29th question. What is 29th question? Two charges Q1 minus 3Q are fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2Q placed from A such that it will not experience any force? Q1 minus 3Q is initially given. Q1 minus 3Q is initially given. Q and minus 3Q. This is given. Let the distance between them is d given. Now, where should we place third charge? That is 2Q. 2Q is to be placed where? So that 2Q not supposed to experience any force. Well, students, this is a very simple idea. One is positive charge and one is a negative charge. You know that we have to search for a neutral point. What is a neutral point? The point where the net electric field is 0, and at that point if you place any charge, it experiences no force. This is what we need to search. And you remember the idea, neutral points are always near to charges of small magnitude. So accordingly near to Q. And it is, the question is again whether it is in between the charges or on other side. When two identical charges, two like charges, the neutral point is found between the charges. For unlike charges, this is unlike charge. For unlike charges, neutral point is found on other side. For like charges, it is found in between. Remember, correction, like charges, neutral points are found in between. For unlike charges, on the other side. But in both cases always nearer to charge of small magnitude. So here we can find out. We don't exactly, so this is Q, this is minus 3Q, students. This distance is d given, and let us place 2Q here, and this distance say L. We don't know exactly how it is L, or some X we can find out, L or X. Let us take X here. What is X? From the smaller charge on this side. Why? Because look at, this is the point. At this point, what is the field due to this charge, positive charge? Away. E1. What is the field at this point due to this charge? Towards E2.
So two fields are acting in opposite directions, therefore net field will be 0. At that point net force on any charge placed will be 0. Yes. Now at this point, say let us call this is P. At P, what is P? P is a neutral point, friends. Neutral point. So what you will find? E1 minus E2 is equal to 0, or E1 is equal to E2. E1 due to this charge, it is K into Q divided by X square is equal to E2 K, that is proportionality constant, otherwise whose value is 9 in 10 power 9, same cancels. 3Q magnitude divided by this distance is X plus D whole square. K cancel, Q cancel, you are left with 3x square is equal to X plus D whole square, friends, or root 3x, taking roots on both sides, will be X plus D. Our aim is to solve for X. Observe carefully. Observe the calculation. We located the neutral point and it is always near smaller charge, and for unlike charges it is on the other side of line joining, and for like charges it is in between line joining. So now root 3x minus x is equal to d. X is root 3 minus 1 is equal to d. X is equal to d by root 3 minus 1 will be the answer, friends. If you know d, you can find out. Here is the answer. And next we refer, friends, question number 31 I refer. A charge q is placed at the center of the line joining the two point charges plus q and q as shown in the figure. The ratio of charges q and q. So here is an arrangement given. Friends, 30th question you can answer. So I am taking some selective parts, friends, remember. This is the arrangement given in the question. This is x and x, same distance. Now what is the question? You are asked to find the ratio of charges q by q, capital Q by small q. And the condition is this should be in equilibrium. In order this should be in equilibrium, force on this, force between these two charges and force between these two charges should be cancelled out. Then it will be in equilibrium. This is the system, rather system will be in equilibrium. For the three charges to be in equilibrium, students, K into Q into Q divided by x square will be equal to force between these two, K into Q square by 2x whole square. Cancel. And 1x square cancel. In fact, sum of the forces should be 0. In fact, sum of the forces is 0, students.
So you will get minus sign actually. ಅಂದರೆ like F1 plus F2 should be 0. This is what I mean. F1 is equal to minus F2. But the minus sign is also carried. So it is like Q by X square is equal to minus Q square, 1 Q cancelled, divided by 4x square. So x square cancelled. Q is equal to minus Q by 4, or Q by Q is equal to minus 1 by 4. For a system of 3 charges to be in equilibrium, force between these two and force between these two should be equal and opposite. Hence, equal and opposite you will get. And it shows that the value of Q should be minus Q by 4, 1/4 of this with a negative sign. So when this is negative, remember, when this is negative, force between these two is attractive. Force between these two is also attractive. So forces will be opposite in direction. Question number 32 ಈ ಥರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ -4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ -4 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ +3 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್. Now question is, what is the force on at the center? Force on 1 microcoulomb placed at the center. This is diagonal, this is diagonal. Remember, diagonal. Here, ಇಲ್ಲಿ 1 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ 4 ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಫ್ ನೆಟ್ ಆನ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಅಟ್ ಓ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಓ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು 2 or more ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಸ್ 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅವೇ ಅದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಎ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್, ತನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಸಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇ ಬಿ ಮತ್ತು ಇ ಡಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ ಇಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇ ಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, F net is equal to E net into Q charge. Net electric field 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. Therefore, F net is equal to 0 into Q students. So, F net 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತು.
ಇನ್ನು ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 33 ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡು ಇದ್ರ ಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಾದರೆ, ಇದರಿಂದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇ ಎ ಇ ಬಿ ಇ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್, ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದು 3 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ 2 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇವೆರಡದು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. 120 120 120. ಸೊ 120 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್, ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 33rd ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇ ಎ ಬಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2e a e b ಕಾಸ್ 120. ಎಲ್ಲೋ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ 120 ಈಸ್ -1/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು -1/2 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಟೋಟಲಾಗಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇ. ಇದು ಕೂಡ ಇನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇ ಎ ಅಥವಾ ಇ ಬಿ ಅಥವಾ ಇ ಸಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇ ಸಿ. ನಾವು ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಸಿ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Therefore, net electric field at O is 0. ಒಂದು ಸಲ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ನೋಡ್ಬೋದು. ಎ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 10 cm ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at distance of 20 cm from the center of the sphere is 1.10^93 Newton per Coulomb and points radially inwards, the net charge on the sphere is. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ. 40th ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯಸ್ 10 cm, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 cm. ಇದು ಕ್ವಶನ್.
ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟೆನ್ ಪವರ್ 9 ಇದು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 0.2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ 0.2 ಮೀಟರ್. ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.2 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ 3 ಇಂಟು 0.04 ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 9 ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 0.4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಇದು 4 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 4 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ -9 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5.3 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10 ಪವರ್ -9 ಕೂಲಮ್. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆನ್ಸರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೆ ಕೊನೆಗೆ ಸೈನನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೇಡಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೇ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 41 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 41st ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದೆ 41ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 10 ಪವರ್ -3 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 2 × 10 ಪವರ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್, ಲೈಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಹವೆವರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 10 ಪವರ್ -3 kg. 5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 10 ಪವರ್ -3 kg ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 × 10 ಪವರ್ 5. ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. can use this formula students. V square minus U square is equal to 2AX na use ಮಾಡಬಹುದು. Final speed is 0 minus U square is equal to 2 into A is written as EQ by M. Sorry, ಇದು Y ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, Y ಅಂತ ಹೊಡಿ Y. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವೈ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಇದೆ,
20 whole square 2 into E value 2 into 10 to the power 5, Q value 5 microcoulomb, 5 in 10 power minus 6, ಅದರ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 400, ಇದು ಈ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 100 ಉಳಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಉಳಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ 1 ಉಳಿತದೆ, 10 ಪವರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲಿ ಇದು 1/5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 10 ಪವರ್ 5 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 6 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅದು ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 10 ಪವರ್ 2 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ 2 ಉಳಿದಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 10 ಪವರ್ 2 10 ಪವರ್ 2 10 ಪವರ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಬರೀ 5 ಉಳಿತು. 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇಂಟು ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/5. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/5 0.2 ಮೀಟರ್. ನೀವು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to 1/5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.2 ಮೀಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 42 ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 42nd ಕ್ವೆಶ್ಚನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. Electron initially at rest falls a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of distance magnitude given. The time taken by the electron to fall this distance ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Electron generally moves opposite to the direction of electric field because electron is a negatively charged particle. So negative charged particles moves opposite to the direction of electric field. So accordingly, if you consider the arrangement, electron is falling, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿವನ್ 2 × 10⁴ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. ಕ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ charge on electron 1.6 × 10⁻⁻19 ಕೂಲಮ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರೋದು y is equal to 1.5 × 10⁻⁻2 ಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ y is equal to half 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ut plus half 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್.
you.